మీకు హీటర్ అనేది వేస్ట్ కాకుండా, గ్యాస్ వేస్ట్ కాకుండా, మీరు ఇప్పుడు ఒక 20 శారీస్ ఉన్నాయి అనుకోండి. 20 శారీస్ ఉంటే ఒక 15 చీరలు అయిపోయిన తర్వాత ఇంకొక 5 చీరలు అయితే అయిపోతుంది అనుకున్నప్పుడు హీటర్ ఆఫ్ చేసుకోండి. మీ 5 చీరలు చేసేలోపు కొంచెం హీట్ తగ్గుతుంది. మీకు ఆ చీరలకు యూజ్ అవుతుంది, చీరలు అయిపోయినట్టు ఉంటుంది, మీకు హీట్ కూడా తగ్గుతుంది. గ్యాస్ వేస్ట్ కాకుండా, టైం వేస్ట్ కాకుండా. హీటర్ బర్నర్ ఉంది కదా అక్కడ లాస్ట్. మీకు ఆ జరీ చూడండి, ఇవతలికి అవతలికి చాలా తేడా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఫినిషింగ్ అక్కడ ఫినిషింగ్ అర్థమైపోతుంది. ఏం రా, నేను వస్తే మేము చూసుకో. నీకు అర్థమైంది? Don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes of mine. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll try to fix it. Love, 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 I wanna be strong, strong. We're doing wrong, 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 but I'll change it, change it. Seeing eyes of mine, you see, there are no trees inside. ఎట్లా వస్తుంది? బాగా వస్తుందా? In this desert, I can look at you with love. Seeing all that I can know. Can you stay? వచ్చేస్తాను నీట్గా పెట్టేస్తాను. మంచిగా ఏముంది, ఉన్నదే చెప్పండి. బౌలింగ్ చేసేసుకుంటే అయిపోతుంది. వేసుకుంటే మంచిది కదా. మీకు 6 చీరలు చేసుకునే మళ్ళీ హీట్ మనకి కంట్రోల్ అయిపోతుంది. అవసరం లేదు, మిషన్ ఎంతసేపు అయితే నడుస్తుందో మన కంప్రెసర్ కూడా నడుస్తూనే ఉంటుంది.
ఆడుకుంటుంది అతన్ని ఆడుకుంటా ఉంటుంది తక్కువ స్టార్ట్ అవుతుంది దొరికితే స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎంత వచ్చింది?